प्राइम एशिया टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम प्राइम इलैक्शन के प्राइम इलैक्शन के असी वक्-वक् शहरों के जी हो रही म्यूनसिपल चोण है उस उपर डिबेट करवा रहे हैं अपने स्टूडियो के। तो इन्होंने डिबेट्स के वक्-वक् वार्डों तो जोड़े उम्मीदवार ने वो साढ़े कोल पहुँच रहे हैं तो आपो अपनी गल तुहाडे नाल रख रहे हैं। तो वो गल जी है तुसी किन्नी समझदे हो कि बिल्कुल ठीक की उन्होंने या गलत की, तुसी किन्ने प्रभावित होंदे हो या नहीं प्रभावित होंदे, तुसी उन्होंने वोट करनी या नहीं करनी, ये फैसले तुसी करने आ। अज मेरे नाल वार्ड नंबर 7 ते 8 तो रीजनल कौंसलर की चोण लड़ रहे उम्मीदवार मौजूद ने। तो इस डिबेट के विच मेरा साथ देने लिए हमेशा वांग संजीव धवन जी मौजूद ने। संजीव जी तुहाडा स्वागत। थैंक यू अवनीत। सब तो पहला मैं दस देवां अज जिहड़े उम्मीदवार साडे कोल पहुंचे हुए ने। सब तो पहला जो मौजूदा कौंसलर ने तो हुण ओरिजिनल कौंसलर की चोण लड़ रहे पैट फोर्टिनी ने, उस तो इलावा ब्रूस मार्शल ने, कोडी वैचर ने, तो उस तो इलावा अजय टंडन भी साडे नाल जुड़ रहे हैं। तो असी सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। संजीव जी सवाल पूछणगे, जो भी जवाब होणगे उसका तर्जमा मैं पंजाबी दे विच करांगा। तो आपां गलबात नूं शुरू करें। संजीव जी। Thank you very much, Avneet, and gentlemen, welcome at Prime Asia. Thank you so much. Viewers, as you know that we don't support any candidate, we don't oppose any candidate. We give opportunity to all the candidates to share their thoughts with you, and so you can make a well-informed decision. So today we'll start with one of the youngest candidate I have seen in the last couple of weeks in the election in Brampton, Cody Wachar. Yep. I'm pronouncing your name correctly? Yeah, okay, thank you very much. So I'm going to give you 1 minute and 30 seconds to introduce yourself and to tell us why you are interested to compete in this election. Yeah, well, over the past couple of months, I've been coming to your doors, community events, and delivering a fresh voice, delivering a message of bringing a fresh voice to City Hall. And every step along the way, I've been laying out my priorities and vision for our city. With shootings up 11% compared to last year, I'm promising to give police the tools, the resources they need, and invest in the social programs that I know to work. With property taxes up at an estimated 11.5% in the last couple of years, I will advocate for a tax freeze and work hard to find alternative funding methods. With Brampton transit ridership up 27%, I'm pledging to expanding affordable transit options, expanding the Zoom service, and addressing overcrowding and service times. As a former Crown Ward and foster child who has gotten up every single time I've been beaten back down, I want to run this community based on the principles of hard work, courageousness, and perseverance. Thank you. So now I give opportunity to Bruce Marshall to introduce himself and why you joined the fray. I'm Bruce Marshall. I want to return leadership to Brampton Council. I want to return teamwork to City Hall. Over the next 4 years, we have to get transit and transportation right. We have to attract business. We need those businesses to create jobs right here in Brampton and to take a bigger share of the tax burden. Our two most important groups are youth and seniors. We need to give our youth hope. We need our seniors to feel respected. Brampton will grow another 500,000 people in 20 years. We need to do more than talk about it. We need to plan for that. Our diversity is our greatest strength. We have people from all over the world, including some of the most ancient, sophisticated cultures on the planet. This can only benefit us all. But we also have the opportunity to prove to the world that diverse people can work together with respect for one another. Teamwork, leadership, and respect must return to Brampton City Hall. I'm Bruce Marshall, for Regional Councillor for Ward 7-8, Brampton. Let's make a difference. ब्रूस मार्शल ने अपनी गल करदे आख्या कि वो की चाहुंदे आ कि वो चाहुंदे आ कि सही लीडरशिप जिहड़ी है वो कौंसल दे विच होनी चाहिदी है, हरेक नूं बनदा मान सत्कार जिहड़ा वो मिलना चाहिदा। उन्होंने आख्या ब्रैम्पटन दे विच आउंदे सालां दे विच पापूलेशन जिहड़ी जनसंख्या वो लगातार वध रही है, वधन जा रही है। इस वास्ते सानू योजनावां बनाउण दी लोड़ है। उस तो इलावा उन्होंने आख्या कि ब्रैम्पटन दे विच दुनिया दे हरेक कोने तो जिहड़े इत्थे लोक आके वसे ने ते उन्हां सारिआं नूं बनदा मान सत्कार देना वो साडा फर्ज बनता है। जो चुने जाते हैं तो इस तरह जरूर करनगे। उस तो इलावा उन्होंने नौजवानों ते बजुर्गों के हक दे विच भी आवाज़ उठाउण दी गल कीती है जी।
Pat, you are a councillor and now you're contesting for regional councillor. So please introduce yourself and also explain why you are in this election rather than defending for your city council record. You are now in regional council election. So what changed you to go for this higher level? So first of all, thank you for inviting me over, Prime Asian. So I got elected in 2014 as a city councillor, and I ran against 13 other candidates. I heard the concerns of the people. I never made promises, but I always said I was going to help in any way I can. I did put the motion forward for the seniors, free facilities. They were all paying rent, and now they have free facilities from Monday to Friday. It's free for the seniors and affiliated groups. We came up with a grant program for the seniors, and that was part of my doing to help out with the seniors. They were always complaining about the snow. We raised the snow grant from $100 to $200, and if it's a corner lot, it's $300. I lived in Brampton 27 years, and I live in the ward. And I know the concerns of driveways, cutting, and other issues. So as my counterpart, Gail Miles, has retired, I figured I had the experience. I know about the budget. I ran a big company that has almost 6,000 people. I was on their board, and I figured why leave it open spot? So I decided to go for the region spot, and I think I did a great job. I returned everyone's phone calls. I showed up at their doors when they called, and I returned everyone's emails. So I think with the experience and leadership, I'm going to go run region. And the people talk about dysfunctional council. Yes, we did have some problems there. But I cannot support things like Riverstone that was appraised at $4.2 million, and we paid 11.6. 8% increase in pay. I voted against that. It wasn't only about the 8%. If someone had a business like some of my colleagues here, there's WSIB, unemployment insurance, Canada pension. When you add up all the benefits, it's really 12%. That wasn't more money out of the taxpayers' money. So I'm here always for the city's taxpayers, the hardworking people like I did for 27 years, working for a good company. And I had to get up at 5 o'clock and come home at 8 o'clock. And I'm going to stand for regional councillor. I am your city councillor. I think I did a great job. And I'm going to take the position for regional councillor. Thank you, Pat. जी पैट फोर्टी नहीं जो कि इस वक्त मौजूदा काउंसलर ने तो उन्होंने पूछा गया कि हुण ओरिजिनल काउंसलर वास्ते क्यों जाना चाहते थे जो अपनी जी काउंसलर की जी सीट है उसनूं ही बचाउण वास्ते उन्होंने यतन क्यों नहीं किया तो उन्होंने अपने उस कार्यकाल ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਵਨੀਤ ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਈ goes to Ajay. Ajay, introduce yourself and why you decided to contest this election. Thank you, Sanjeev. Thank you, Avneet ji. First and foremost, for all the listeners, all the viewers for Prime Asia, I would like to wish everyone hello, Sat Shri Akal, Davarse, at the same time, Vadakkam, and all the languages for everyone who lives in Brampton. See, it is time that we start bringing a level of sophistication in the city hall. Means I know I don't want to be part of any dysfunctional council. What I've always heard for the last 4 years in various meetings, sitting with various authorities and from the ones who are running the city, is that our council is divided. I am not part of that. I've always believed in one thing: leadership comes to showcase that it is a team sport. It is not a single sport that you are in. So I want to focus on that. And looking at that, I come from an experience. My entire background has been for the last 30 years that I've been in the aviation business. I've lived in 9 countries before coming to Canada, and Canada was my place to live and a choice that I took on that. But looking into our city right now as Bramptonians, we have a very well diverse country that is living. We have a lot of people living from all over the world, but our young population is the one we have to focus, because that's the future we will make for them. And that's what I would like to focus. We need to start talking that we will bring jobs to this city. Jobs will define how the growth happens to this city as well. Let's not focus only on 850 jobs that you want to bring to a water park. Let's focus on bringing 10,000 jobs. Why should we set ourselves with small
targets, small, mediocre targets to go with. This city needs a lot more, and we have the growth pattern that we can bring into it. We need to focus on bringing companies from all over the world, plus the ones which are living here and working with us to make them grow as well. Thank you, Ajay. जी ਅਜੇ ਟੰਡਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 850 ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਲੋੜ 10,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਥਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਛੋਟੇ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰਡ 7 ਤੇ 8 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। Thank you, Avneet. And now I'm going to the youngest candidate here. I'm going to give him opportunity to ask one question to Pat Fortini, who has been in the city council. So let's, Cody. I think what I would ask Councillor Fortini once again is to expand on the seniors program and that he says that he's gotten done for the seniors. During my election in 2014, I met with a lot of seniors before I got elected, and they were all complaining that they had to pay rent for their facilities. So we brought it over to City Hall. I didn't promise anything because I don't like promising things I can't keep. And we ended up putting a motion on the floor to get free facilities from Monday to Friday to all the senior groups affiliated, besides the summer because we don't have enough recreation centers for the summer. So it passed, so they're not paying any rent. And we also increased the snow program for them because they were only getting $100. We increased it to $200, and if you have a corner lot, you get $300. We came out with a grant program to help these seniors. A lot of them do flag raising, Indian Day, Punjabi Day, Italian Day. So what we end up doing is they do a financial, they ask, and we were giving up to $1,500 a year to the seniors to help out for the benches or tables or any rental or food for them. And they're very, very happy. That motion was only for 4 years. So we have to bring it back at City Hall. I'm going to change some things on it. I'm going to add the same things, but I'm going to also add an extra 5 days or 5 nights. They're allowed to use it for free on a weekend if they do any event, New Year's, Christmas, whatever, with Diwali party. That's what I'm thinking of doing. Thank you, Pat. Thank you. ਜਿਹੜੇ ਕੋਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਪੈਟ ਫੋਰਟੀਨੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 2014 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। My next question will go to Bruce. But here I'm going to mention that we'll be very strict with the time. So you will ask a question and Pat will have a minute to answer. So we'll be very strict in the time. Okay. So Bruce, you have been in media. So what do you think, where did Pat failed? One issue. Where did Pat? Failed. Failed. Oh, failed. Sorry. Well, you know what? I don't want to concentrate on the past. Pat and I are competitors. And we hope that everybody will vote for us, that we have the idea that's going to take the city forward. And to go back to the past and relive that, I don't think serves anything. And I would just like to thank Pat for your service to the city, no matter how this goes. All right, thank you very much. So now my question goes to Ajay Tandon, because viewers, they want to know what was the vision of the previous people, present people, and the future people. So we want that people should have full understanding how our candidates, different candidates, you can't elect all the 4 candidates, you have to elect one. So who will be best fit? So I give opportunity to now Ajay
Where do you think Pat failed? See, when I say fiscal responsibility is very important to any city, any business, any organization. When it comes to growth, it's nice to go and do some good jobs for a single individuals. But if you start holding companies responsible for whom they are supposed to be paid and do those jobs, that's very important. So I need to see what in the last 4 years motions have been passed which are strong. I'm not talking about putting a stop sign here, a stop sign there. I want to see what motions have been passed in the last 4 years which have made this city richer in terms of jobs, in terms of money, in terms of growth, and everything that relates to this city to move forward. And that's what I want to know. Pat. The question is a little bigger, so I'll give 2 minutes to Pat for that. Thank you. I wish I had all day. So when I ran in 2014, I committed to transit, jobs, and university. While War Kingdom was here, it was closed. And I remember I got involved with Dr. Chong in San Francisco. I called him up, and we met 2 weeks later. He flew in, and we met at Zoro's for lunch. And he was going to build this probably in Milton. I brought it back. We sat down with Premier Parks, owns 28 other parks worldwide. And they came to a deal. They spent $30 million there. They spent $30 million, and they created 680 jobs, and most of them are students. NX, which owns this building, just did an addition here. They're next door. We did an addition there. They created 80 jobs. The cheapest job is $27 an hour to $35 an hour. They do everything by precise stainless steel, pharmaceuticals. Either Pasta. We just got the Hyatt Hotel. I called them in Chicago. They actually just put the sign up last week. They're going to be breaking grounds next week. They're just waiting for the right in and right out for the region. So, you know, and if you go online, my counterpart, that was a good question. If you actually lived in Brampton and you go online and you know the facts, you could see where we voted on the recorded votes. When we got, I then approved the 8% increase, which is going to be 12%. I approved the LRT, which we lost $460 million because now we have to do all the new water mains and drains on taxpayers' money, which was part of that project. I stood up against Riverstone because we were supposed to have a senior facility for the seniors on the East End, and then they are purchasing Riverstone, paying $7.4 million more than what it was appraised at. And our seniors are sitting in the parks, and within a couple of weeks, they got nowhere to sit. They'll be sitting inside people's homes because they got no facilities in that East End. Thank you, Pat. Yeah, thank you, Pat, for that. My question is, if you look into your website, and I think you need to probably understand what the numbers are first and foremost. Your website clearly says you have brought 850 jobs to the Wild Water Kingdom, and now it just became 680. So by the time we finish this meeting, I'm sure it'll drop down to 500. That's one thing. Secondly, the difference between a part-time job and a full-time job is way different than in adding on to the economy. So that's two part. Now your part about the Riverstone golf course. Means I'm at a disadvantage in terms of knowing all the details, but you have to understand there is a difference between the impact value of a land in terms of what the market value. Every home that you buy is not what based on, or you sell based on the impact value. You will be selling them based on what your market value goes with. That's one thing. B, when you buy a property, you will always, as a family, when you walk in, you will always get to upgrade. So you are aware that there was over $2 million spent to upgrade that property as well. So getting into a senior's residences and looking into how their condition should be looking into, I would rather support the seniors and their place of way to stay. So I need you to understand there is fiscal and social responsibility on this. Ajay, thank you. Please, I have to come. You're absolutely right, and I bought many properties. Okay, the problem is with Riverstone, what you don't understand is they should have had a town hall meeting for the residents. You do not buy a property and then 4 months later you're going to hold a town hall after you purchase it. I'm sure if you're a businessman, you do not buy a house, you write a check, and then they say, let's go look at the house after you purchase it. When it comes to the jobs, my website says approximately 800 something. Last year, that's what they said. This year, they created close to 800 jobs. And they're mostly students, because students do not have work. Thank you.
Yes. Just to very briefly agree with Pat on the issue of consultation of our citizens. We need to do a lot more of that, and hopefully if I'm the councillor for Ward 7-8, the regional councillor, it will be my mission to do a lot of consultation with the taxpayers. Thank you. Mike to Cody. Cody. Yes, please. Okay, so first of all, I want to say on the economy, we got to stop sitting on our hands. We're waiting for businesses to close down. We're waiting for businesses to come to Brampton. We have to go out and we have to do what Mississauga has done, and they're running all over the place, selling their employment lands. We need to sell our lands. Look, the reality is with Riverstone, to build a brand new facility with the gym equipment, with the professional racquetball courts in there, would have cost tens of millions of dollars. And I gotta agree with AJ over here, right? There's gonna be a big return on Riverstone, and just watch when it opens. There's going to be a return. Thank you, Cody. I'll give you the opportunity to answer both. See, looking into the businesses that we mentioned about bringing jobs into this, I thank you very much, Cody, on that. We have given the example of Mississauga, just not Mississauga. You have to go and see what John Tory is doing, what Mayor of Markham, Frank Scarpati, he is doing a wonderful job there as well. You have to see how the city councillors and the mayor put in together as one team. And I mentioned that it has to be one team. Putting in motions, fighting for the city, bringing companies. Let's not wait for 1 or 2 companies. This will give us 800 or 700 jobs. Let's focus on bringing small SME sectors into this city where jobs are created at all levels, full-time paying jobs. And that's what I would like to focus. Thank you, Ajay. Yes, that's fine. You know, I was in the construction field since 1980, and I think my counterpart Colby doesn't understand nothing. You could build anything for $200 a square foot. My cousins are building down at Yorkville, Mr. Colby, for $450 a square foot condos. That's 43 stories with underground parking, which costs millions of dollars. And you have washrooms, you got kitchens, you got elevators, you got swimming pools. And here you could build anything for $200. When I mentioned that to our staff, they said, no. But it's kind of funny how we got the report on an indoor farmer's market to build $180 a square foot. That facility there, the pool hasn't worked in 8 years. The drains don't work. I took a walk inside there. You got water coming inside there. The squash court doesn't work. It's falling apart. They bailed the golf course guy out. There was a 24-year lease on there, on the lands. And now we purchased only one purchase, which was going to be the Riverstone, which he said it was a senior facility. Now it's a recreation center. And on the good tablelands, he's giving this guy development. And when it comes to jobs, AJ, I know about jobs, okay? I created the most jobs here in Brampton. I'm just working with an indoor water park all year that's going to create over 1,000 jobs. One of my buddies just bought 2 Corney Park for $20 million because of the LRT. I brought Wet n Wild, I brought Hyatt Hotel. Thank you. Indoor water Thank you, park, Pat. they bought all the Bacardi plant. Thank you. Thank you. ਜੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟ 14 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਉਹ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 600 ਤੋਂ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਡੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੈਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰਡ 7 ਤੇ 8 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਪੈਟ 14, ਬਰੂਸ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਕੋਡੀ ਵੈਚਰ ਤੇ ਅਜੇ ਟੰਡਨ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸੰਜੀਵ। Well, thank you very much, Avneet. It was a wonderful discussion, and I'm really pleased that Ajay and Cody and Pat and Bruce, they are really making this a very lively discussion, and our viewers will learn a lot and it will help them to make good decisions. But now I'm going to give opportunity to everyone, and with one open question. Ajay, what is most important issue for you in this election? See, I mean, when you asked some of that, I will club it into 2. The most
important issue right now for everyone's mind is crime, right? Crime is one everyone is talking about, but related to that, I always take is jobs. Crime is something that you need to have a multi-dimensional approach to it. So I can answer on that, right? I just want to double check. So you have to take a multi-dimensional approach. I know right now we have 133 officers to every 100,000 that have been talked about in every place in comparison to the provincial average of 179. Now that average is low. What does that do? That actually puts pressure on our officers in the line of duty that they are, but also stresses them out. So first and foremost, our council should have already been working hard enough at regional level to make sure that we have the levels brought to the provincial level. That's one thing. But at the same time, is police officers the only answer to control crime? Absolutely not. You need to work in many ways, and I have been advocating that. I have worked in the last 10 years in various communities with Afro-Canadian, Caribbean Canadian, South Asian, many communities for the last 10 years to work with youth, work with kids to make sure they have jobs. I've worked with after-school programs for kids starting from 12 to 17. But at the same time, you need to involve the informal leaders in every community to come out and help you. It is not a one-person's job. It is a community that needs to work against crime. Thank you. ਅਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 133 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 179 ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। Kuri, what are your thoughts on safety as well as employment? Yeah, well, I share the same fears and the same fears as residents in Brampton when it does come to the escalating crime. I know it's unfortunate when you get up in the morning and you see, whether it's as far as CP24, the Brampton Guardian, I see the crime that you see, and essentially we're 30% behind in the rest of the province when it comes to police officers. Not only am I going to pledge, so over the next 4 years, make sure we have a gradual increase to match that average, but we're also going to make sure that we invest in the social programs that we know to get to the root causes of crime. And that's why I want to be at the region appeal level, is because as someone who's been through the foster care system, as somebody who's seen it firsthand, I want to be a champion for those social programs. Thank you. ਜੇ ਕੋੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਜੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, TV ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Bruce, this is a very important issue, the safety in Brampton as well as employment. And I think in many ways these two issues are interwoven, interlinked. How you will do things differently if you are elected as the regional councillor? Well, I want to get to the root of the problem, and I believe the root of the problem is to get down to our youth and engage them. We gutted our youth programs a number of years ago. It was, as we taped this, it was a PD day yesterday, and all the kids were hanging around their houses. Why don't we have programs going in the parks, say? Or if they're interested in basketball, we've got a basketball tournament that happens across the city. We need to respect our youth, we need to respect our seniors, and we need to get back to engaging those kids. We need to give those kids hope. If we give our youth hope, then the youth crime problem and all of this nonsense that's going on will fix itself. However, in the short term, we also have to give our law enforcement professionals the tools that they need to be able to do the job. And if they have to arrest people,
that would be one thing that they do. But I have spoken with hundreds and hundreds of police officers, all the way up to the senior ranks of the police force, the Peel Regional Police. And what they want to do is they want to be mentors. They want to be leaders in the community. And I think we have to create the environment that will allow that to happen. Thank you, Bruce. Thank you. ਬਰੂਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। Pat, what do you think are the causes for increased violence in Brampton and people, they're not coming, businesses are not coming to the Brampton the way it should have, as everyone says, that Brampton is a sleeping city. 60% or more than 60% of the people, they leave Brampton for the jobs. So what you have done and what more you can do and how it can be done? Thank you. So I'm going to go back to the jobs. When we got elected, that's all it was in Brampton, giving out homes, building houses. Our planning department was all about the developers with our past councils. The last 3 years, we kind of stopped at that. We kept put a hold on that part because our infrastructure is behind and we're attracting more of the business. Going back to the crime, nobody around here knows more about crime than me. I have a daughter in Europe involved in police. I have a daughter just going to Peel Police. I have a cousin who's a staff sergeant. It's got nothing to do with tools. They have the tools. They have the tools. It's our courts. When I just met with residents. There was 97 residents in a private place at Terry Miller. When a house gets raided by SWAT 3 times and they're out in bail, it's our court system. So the provincials have to push up and change the court system. You don't let these people out when they're trafficking guns and cocaine and drugs, and the next day they're back out on bail. So that's where it is. Our police force here is trying to do the best. Linda Jeffrey has done an amazing job. She's the only mayor that sits on the police board. And they just, we're going to hire 37 more police officers. And more is going to be coming in the future from elected. And we got to give the tools, not to the police officers. We got to change our court system. When you get someone with knapsack, with guns and drugs, and they're out on bail, that's when you commit more crime the next day. Pat, I'm going to cut you in because I really want, this is a very good point you have made. And I want the reflection of everyone. Do you think? मैं पहला पैट 40 नहीं था क्योंकि उन्होंने बहुत वधिया मुद्दा चुकिया है, इस ऊपर भी चर्चा जरूर होनी बनती है। पैट ने कहा कि ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟੂਲਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। Bruce, would you like to add on this? On the court system, my specific question is, do you think that it's the court system, not the police need to be changed or added to the... Well, I think we can blame one thing or the other, but I think there are a lot of problems here, and we have to identify them. We can say, you know, there are a lot of people who will come up with like a Facebook answer to something. All you got to do is blank, 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 blank. Well, this is not an all you got to do is problem. This is a very sophisticated problem. It needs to be studied in depth. I don't necessarily agree that the courts are the problem. The courts exist in a democracy, and the way the courts run is the way they have to run in a democracy. And maybe some judges are too lenient and whatnot, but we live in a democracy, and that's why the courts operate the way they do. I'll give opportunity to Tandon. जी, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੂਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੈਟ ਫੋਰਟੀਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਰੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰਡ 7-8 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਗੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ ਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੈਟ ਫੋਰਟੀਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰੂਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਅਜੇ ਟੰਡਨ ਦੇ ਕੋਲ। So, Ajay, what do you think on this issue? Because this is a very refreshing point he has made, because we have talked to many people in the last couple of days who are candidates for this, but this is the first time someone has said there is the court system, not the police. What are your thoughts on it? See, first and foremost, the moment you start talking about the court system, you are challenging the entire judicial system of Canada. And I would not be in the position to make those fingers up. What you're talking at the same time, when you mention that your entire family is working with the police force, I salute all of them. And that's what we respect them. But at the same time, you have to understand, you cannot resolve the situation of crime by enforcing, unless until you actually work on the ground with every community leader, work with the children, give them opportunities. And I like when Bruce mentioned about hope. Hope is what the kids need. I'll tell you a very quick example. I've been working into the Bramley City Centre and the homes behind that area. And when I go into those areas and the times that I visit and talk to the kids and youth and the families, at the same time, the only people that drive by there is police cars. So as much as I respect my officers, the police officers convey the message to them is the only way out from their situation is probably a way to go to the jail. So you don't want that. Not that every officer goes and arrests everyone, but that's not the message. You want to take people who can help them out of the situation. I have been working on that for the last 10 years, and I am very sure if we work as one team, as one city, everyone will be able to resolve. The second question I have to actually ask right here, when we talk about tools, one of our opponents actually has said in various get-togethers that he is in favor of carding. Now, I need to ask that question to everyone sitting right here to make that. Carding is a way of racial profiling on a lot of individuals, youth, and I am dead against that. That is not the way any officer or any authority should operate in a community. Thank you, Ajay. ਜੀ ਅਜੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫੋਰਟੀਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। No, we don't need to bring back carding, because every single time we bring up carding, we are spinning our heads in circles and we're not moving forward. We need to find new and modern tools for police. It involves bringing the police to the table, bringing them to the region, and working with them to find new and modern tools. You know what? I think Councillor Fortini is right, and where we do have to look at the justice system. You know, one of the people that are supporting me, they are, you know, they are the mother of the victim of the stabbing at Century Gardens, and you know, when these kids are let out on petty bail, it's absolutely disgusting to see what happens to our community when they're allowed to roam again. And you know what? Most oftentimes, I think that when it does get to the police, it can be too late sometimes. Starting at the root cause of the problem at the region of Peel, whether it's affordable housing, Peel public health, making sure that people have the tools and resources to be successful in life. That's where we need to start. Thank you. ਜੀ
ਕੋਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਟ 14 ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਜਾਂ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। Bruce, you want to add anything to? Yes, I would just like to say that I think we've pretty well established that carding is an offense to democracy. We're not allowing it because we've taken a second look at it, and it's wrong. It's morally wrong, even if it's not wrong under the Constitution of Canada. So while it may be an effective tool for police, it's just not a tool that can be used in a democracy. So we have to find something else. The card, and I think this mentorship idea that I'm talking about, where we use our police officers, our firefighters, and our paramedics as informal mentors in the community to help kids get out. Thank you, Bruce. To help give them hope. Thank you, Bruce. Pat. Yes, I agree. So going back to that program where you said, I never seen you there because we give them funding until December that they feed a lot of the kids that go hungry to school. Thanks to Martin Singh also that got involved. I've always been there. Going back to the courts, there was a shooting over here in Brampton, in the Eaton Centre, going back 3-4 years ago. He lived in McLaughlin, Jacuzzi Park. He was arrested with guns and was out on bail. And 3 months later, that's what happened at the Eaton Centre. I met and I talked with Tabola. He is a minister. And he said he's going to look into the courts. And that was one thing. And he's our minister, and he's from Brampton. And I believe, and I got even my 2 neighbors, they're detectives on 22. And they're kind of getting fed up when they arrest people, and 2 days later, they're back on bail. This is not a domestic abuse or a little assault charge. These are serious crimes. And these are the people coming back out doing that. Then we have debt time. Some of you people don't know. Debt time, every day you serve in. So you send it 2 months, the judge gives you 6 months, your time served, because every day you've been in there, it counts for 3. It's called dead time. That's a bad system. You go other countries, they don't have that. They don't want to be in jail because that is jail. Pat, thank you very much. Pat ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਨੇ। Ajay, you have 30 seconds. I have just 2 quick points. First and foremost, I have not got the answer for carding from our councillor here. But at the same time, so that's one thing. The second thing is, just let me finish that, Pat. So wait for your turn. So the second question on that is, you mentioned about serving food to a lot of homeless or anyone at that point. I am not into that. I say I'd rather not give them one meal. I'd rather give them everyday bread on their table by bringing them jobs. These people need to be working instead of being served as charity. Bring them out of that, and that's what I would like to focus. Not just give them one meal. That is an easy way out. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ 14 ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। Yes, you want to. I just want to clarify. You're absolutely right. But people go starving. And there's kids there between 4 years old to 9 years old, and there's 3-4 women get up every morning 5 o'clock to feed these kids. At least they don't go hungry. Going back to the jobs, I go over to the homeless shelter and I pick up people to go to work. I employ people. My company, I have over 30 people on payroll, and I do employ. Tomorrow, we're going to Wilkinson to feed the homeless. I just went to buy 7 turkeys this morning. When I've been doing this with Ruby Sahoda, she's been doing it for a long time, RMP. So a lot of people do go hungry here. I can't feed everyone every day, but at least we put a little bit once a month or something to give to these people that are hungry. If I could just congratulate both of my colleagues for suggesting a solution to the problem. They may disagree on it, but they both want to find a solution to the problem for the people of Brampton, and I salute that. Thank you, Bruce. It was really, really interesting discussion. I'm really
amazed. And now I'll give 30 seconds to each candidate. You want to ask a question? Yeah. Go ahead, please. I'm allowed to ask one question. Sure, go ahead. So I want to thank everyone, Bruce, Cody, and I want to ask AJ a question. There's a rumor that you've been living in Brampton all your life here, and I found out you're not living here. Can you please clarify where you live in Brampton? Because you said Professor's Lake. As far as I know, people are telling me you live in Milton. I've been living here 27 years, I say 28 years. My daughter's been 24, raised and born in Brampton, and I'm still in the same resident of Ward 8. So can you please answer where you live? ਜੀ 14 ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਜੇ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਅਜੇ ਹੁਣੀ ਦੱਸਣ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਯਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ That's a wonderful question. I mean, see, first and foremost, I am a global citizen, so for your information, I've served Brampton for over a decade, right? I may not have lived in Brampton for that long, right? That's a fact. But let me just finish. Let me finish. I have moved here, and I am living in Brampton. And when I know you well, I will invite you for a cup of chai with me, and I promise you that. So I am in Professor's Lake area, but like I said, I don't need to give you the specifics where I live. Like I said, you will be invited for a nice Indian meal and a cup of chai with me, all of you. Well, I live at 16 Hurstone Court. That's right. That's good. You live on Goodwood, right? Bruce, you live in So the I just want to 782. answer, well, we're going to say one more thing, Yeah. please. Okay. Quickly. So if the mic didn't hear, I live at 16 Hurstone Court, and obviously we know Pat Fortini lives on Goodwood, and I know that Bruce lives in the Ward 7, right? ਲਓ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪੈਟ ਫੋਰਟੀਨੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਰੂਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੋਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਟੰਡਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ There are a lot more important things on the agenda here at Brampton than where people live. Yes. Yes, I agree. But when we cannot mislead the residents saying you lived in Brampton, you know the issues, which he doesn't know. You live here. Cody lives here. I live here. We know what's going on. When he says Professor's Lake, I know almost every house out there. And if you actually live there, you would have hundreds of signs on that street. And I drove every street there, and I couldn't pinpoint it. My close friends are saying he lives in Milton on 1065 Deacon Road. I don't know. That's why I wanted to ask. I live here. You go along all the G sections, all my signs. ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇਧਰ ਕੋਡੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਫੇਰ ਅਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ and see the contrast that makes between Councillor Fortini and I and the rest of the crew is we've been at the meetings, right, as city councillor, and he knows that I've been attending the meetings too. We've both served on one of the same committees, so we're very well informed on the issues. Thank you. Yes, Ajay. See, I mean, you have got the address right where I used to be there, so I don't think you have checked when that home was sold, so probably you need to do a little bit more research on that. I still live in there. While you were putting signs in my area, I was putting signs in your area. So just to let you know, right? I know some signs have been missing, but yeah, there've been some signs missing, but that's different. So you also have two on my street. I've seen that. Thank you very much, guys. Thank you, Ajay. Thank you, Pat. Thank you, Bruce, and thank you, Cody. We are out of time now, so we are to complete and wrap up this discussion. I think it was a wonderful discussion. Pat Fortini talked about his racket. He talked about how he's going to solve the issues. Ajay Tandon has raised many important issues, the way he wants to run the city. And of course, it was very refreshing to have Cody on the discussion, like more than half my age. He's in this contact. So it's beautiful. You're a day over 30, so. No, I'm 50 plus. So you're much younger than me. And Bruce. I'm 60, so. Yeah. So it was really refreshing. And Bruce, your thoughts were very thoughtful. Thank you very much, everyone. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ
ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਿਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮਿਲਾ ਲਏ ਨੇ ਹੱਥ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਿੱਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ देश दुनिया ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਵੂਮਨਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿਦ 뮤직 ਪ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਐਂਡ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰਸ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਬੇਤੜਕ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਸਵਰਨ ਟੈਣਾ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸੋ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸੈਟਸ ਤੇ SkyTV ਚੈਨਲ 743 ਵਰਜਨ TV ਚੈਨਲ 840 FreeviewCH ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 264 ਤੇ ਬ੍ਰਿਟ ਏਸ਼ੀਆ TV ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV ਹੈ ਉੱਥੇ